women's issue, but issues of security, safety, dignity, and law. I've read this statement on behalf of our able chair, Honorable Leah Sankara, MP and chairperson of Kenyawopa Parliamentary Association, and all the members of Kenyawopa. I'd like to add something. I think today as Kenyawopa, when we speak about violence against women, we do not only mean actual violence. Violence can also be through cyberbullying, bullying on the social media. It could also be through snide remarks. It could also be verbal. And it could also be through silencing women from talking about things that matter to them. Just now when we were at the House, an honorable member, a male member, attempted to tell the member for Kisii not to speak about the fact that our young girls need sanitary towels. And they said that it's a shameful thing that we must not speak among elders. There is nothing shameful about having periods. There is nothing shameful about being a woman. There is nothing shameful about being pregnant. There is nothing shameful about being menopausal. Just the way there is nothing shameful with having an enlarged prostate. It is something that happens to everybody at a certain time of their age. So it is important that we stop using femininity or matters that deal with women to use it as violence against us and be able to talk us down or refer to us in a condescending manner. That is also violence. So we are not only calling for stop to actual violence and killings, but also the subtle violence that breeds the attitude that allows those men to now kill women. Thank you. Kwa ujumla ama kwa kifupi tunataka kusema hivi kama wajumbe wa kina mama hapa bungeni, na tumekuwa tukiona wadada ama watoto wetu wasichana wakiwawa, mauaji ya kina mama kiholela holela, na mara nyingi hadi sasa hatujaona mtu yoyote amehukumiwa. Na kwa hivyo kama kina mama, namba moja, tunataka kukemea sana kwa sauti kubwa sana hujuma hizo ambazo tumekuwa tukiona kina mama wakihujumiwa kwa masuala tofauti, na vile tunataka kusema kwamba tunataka kuona ya kwamba sheria inafuata mkondo wake kwa haraka iwezekanavyo. Tunataka kuona ya kwamba wale ambao wameshukiwa ama wale ambao ama kama kuna uchunguzi unaendelea, tunataka kuona ukifanyika kwa haraka, manake kufikia sasa bado tunaona kwamba visa kama hivyo vinaendelea kutokea, na ndiposa kama wakina mama tukiwa hapa bungeni tunakemea na tunasema tunataka kina mama waweze kuheshimiwa. Tunataka kuona kina mama wakiweza kupewa haki zao kulingana na vile inasemekana kikatiba. Asante. Asanteni sana. Naitwa Leah Sankara, mwenyekiti wa Kenya Women Parliamentary Association, na leo hivi tumetoka kuja kuzungumza masuala ya kina mama. Kama vile tulivyozungumzia katika statement yetu, that femicide and gender-based violence is no longer a women issue. It's an issue of national importance and it's a security issue. Jinsi vile pia kama wanzangu walivyosema, ukienda hospitali kusema wewe ni mgonjwa, na kwa sababu una haki ya matibabu na haki ya good health, ya health, hata pia tukienda kuripoti hatutaki kuulizwa umetoka wapi, maana kwa kwenda kuripoti haulizi kwamba ukisema niko na malaria unaulizwa kwa nini umeshikwa na malaria. Tunataka pia hawa watoto wetu wakienda kuripoti wasiulizwe ulikuwa wapi saa 8 ya usiku, ulikuwa wapi na umevaa nini. It is my right to be secured in this country, and just like when I go to the hospital and say that I'm sick, I get treatment. I don't want children to be asked questions, and even women to be asked questions when they've gone through violence. We want women to be treated as women, and we want security to be a national, an important matter to women. It's their right to have security. And so we are saying every woman, when they go to report, they should be given their dignity, they should be respected, and they should be treated just like it's a national important issue. So thank you very much. Thank you. Thank you. My name is Caroline Ngeleche, the County MP for Elgeyo Marakwet County, and there is a new form of gender-based violence on schoolgirls. We are putting on notice head teachers who in this February
are chasing away pregnant girls out of school. There is one particular one in Elgeyo Marakwet who chased the girl because she was pregnant to go home. The parent went to the school and requested that the girl be registered to do the examination. And he said he's not going to register mothers in school. That is stigmatization, that is victimization, unless he brings together the boy and the girl and expel both of them together. But the issue of teachers being particular about pregnant girls, as much as they are pregnant, they still have a right to education. They are children, they need to be taken care of, they should be taken to clinic, they should be given special diet, they should be counseled and be given proper and good environment for them to learn until they get their babies, because a mistake two wrongs can never make a right. So tunataka kuambia wale walimu walio na tabia ya kufukuza wasichana walio na ujauzito wasiendelee kusoma. Tunawaambia kuwa hiyo ni gender based violence and it should stop. Unless walete huyo kijana, msichana na mwanaume pamoja na wafukuze. Lakini kama ni msichana peke yake, haifai kuwa namna hiyo. Asante sana. Muhammad ambaye ni mama Mombasa. Na leo kama mnavyoona sisi kina mama tumekongamana hapa leo kwa sababu ya mambo ambayo yanamshika mtoto wa kike. Tumeona watoto wetu wanauliwa kiolelaolela. Watoto wa kike wamepigwa, wamechinjwa, wametolewa baadhi ya sehemu za mwili, hatujui wamepeleka wapi. Lakini mimi nauliza serikali, nyinyi mna macho ya kuona vitu vingine, mbona hawa watoto wetu wakiuawa hamtuambii chochote? Na mpaka leo hakuna yule ambaye ameshikwa tuweze kuambiwa kuwa hii case tumepata mtu ni huyu. Lakini akiwa mambo mengine tunaona yanaendewa mbio. Tunahisi kuwa kina mama wa taifa hili tunanyanyasika sana. Na ndio maana kama mama Mombasa mimi nasema serikali ingilie kati. Watoto wakiuawa, kina mama wakiuawa, watoto wanafukuzwa skuli. Mimi Mombasa nimeregesha watoto skuli zaidi ya 350. Lakini waliowazalisha hawa watoto, hata ukienda kushtaki huoni kitu kikifanyika. Cases nyingi za rape, kesi za defilement ziko ndani ya koti, lakini hupati kitu ambacho kinaleta ile justice kwa huyu mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi naomba serikali tukiwa pamoja na hawa kina mama wenzangu, jamani tunawalilia. Ama mnataka tutoe sauti ya kulia kabisa ndio mjue tunalia? Sisi tunalia kina mama, na wengi wamesema mbona kina mama hatuzungumzi? Sisi tunazungumza. Jamani serikali, watoto wetu wanauawa. Watoto wetu wanauawa, serikali tusaidieni. Saidieni watoto wa kike. Saidieni kina mama. Saidieni kina mama. Leo hatusherekei Valentine. Tumeshindwa kwenda Valentine kwa sababu watoto wa kike wanauliwa ovyo ovyo. Na watoto wetu wa kike kule nje, usiitwe kwa mtandao ukapewa date ya mtandao hujui mtu ni nani. Na waombeni muwe makini na hizi date za mtandao. Na yoyote ambaye anajua ana kesi ambayo inamshika ndani ya roho ameshindwa kufunguka, sisi mama zenu tuko hapa mnavyotuona. Kama ni kule Mombasa, njoo kwa mbunge wa Mombasa. Kama ni huku kwengine mna mbunge wenu wa kike, mfuate muelezee, sisi tutalifuatilia mpaka tulimalize. Asanteni sana. No victim shaming? Yeah. No victim blaming. No victim blaming. Yeah. Allow us to start. Yeah. Allow us to start by indicating that Chapter 43 of the Constitution is very clear in terms of equal rights for each and every citizen of this country. As women leaders, we say it's a dark Valentine. It's a very dark Valentine, and that is why we symbolize it with the dress code of black. Because we've lost our sisters, we've lost our young girls, we've lost this futuristic generation of the girl child. And we stand together as all female legislators from the National Assembly and from the Senate to condemn this inhumane acts that has been happening in our country. And as leaders, we say and we repeat, we have the policies, we have the legislation. All we ask is that this needs to come to an end. There are better ways of relating. There are better ways of having relations that do not end up in murder and in killings that we've seen. So today we stand together for that girl child who comes from Nairobi all the way to Turkana. We are representatives of them. And we say no more femicide in this beautiful country of ours. And so we stand together as one. Women, no more femicide. No more femicide. It's dark Valentine. It's dark Valentine. We stand together. We stand together. Thank you. No victimizing. We are wearing black as women parliamentarians because there is no red in today's Valentine's Day.
Red used to mean love. It used to signify relationship and passion. But today, red signifies blood. The bloodshed of over 500 women from 2016 to 2024 who have been executed by their intimate partners and their husbands. That includes women with disabilities. And we are saying today that even though Valentine's Day is supposed to be a day to celebrate love and relationships, we have nothing to celebrate. Today, we have indeed seen that love has a dark side. And that is why today is a dark Valentine's. And we are inviting every single woman in this country to stand with us, parliamentarians, in wearing black. Number two, in making sure that in your communities you speak out against femicide, because every single person's voice is required in this fight. And number three, to join us this evening at the University of Nairobi for a concert vigil that I will be hosting together with grassroots human rights defenders, so that we can collectively mourn and celebrate the women that we have lost to femicide and make sure that this ends today. Talk about the adjournment motion. I have an adjournment motion as well that I'll be moving right now. I have already moved it, and I have come outside to make sure that everyone in the media knows and is aware, and will cover the adjournment motion that we are all about to go and prosecute and debate in the House, both Senate and National Assembly. And I will be sponsoring it, and all of these women behind me are going to strongly support this motion, which is talking about femicide and the increased cases in our country. I thank you. Thank you. Say something about a different type of today is indeed a dark day, a dark Valentine, and we come together to condemn any form of violence against women, against children, and I want to speak about an emerging form of gender-based violence. I want to speak to all parents out there. Please take responsibility. We are having a scenario where fathers are moving to towns to look for opportunities and abandoning homes and abandoning responsibilities to the women, to their wives. Then the women are also following suit. They're abandoning the children, especially when they have girls. These young girls, minors, are left to fend for themselves. This is very serious. This case is worse in Busia County, in Teso South constituency, where I'm coming from. We are having cases where children are almost dying of hunger. That is violence against children. That is violence against minors. So parents, please take responsibility and take care of your families. Hatutaki kuona wazazi wameondoka, wameenda mjini kutafuta ajira, wamewacha watoto wachanga peke yao, watoto wanakufa njaa, watoto wanashindwa kwenda shule kusoma. Kwa hivyo all this is violence against children, violence against both boys and girls, and we cannot continue to watch that happen. Asanteni sana. Mza mengi, mimi nitaenda kwa upande mwingine. Nafikiria serikali yetu ya Kenya ina mipango mizuri, nisema tu haijulikani kule mashinani. Kuna ile toll free number 1195. Ningependelea Ministry ya Gender ihakikishe hiyo toll number imekuwa launch every county, kwa sababu ni kama haijulikani. 1195 inasaidia sana, na naomba serikali ipe nguvu zaidi iweze kushughulikia mambo haya. Maana iwe na uwezo paka wa kuchukua ndege kama pahali kuna jambo la dharura limetokea, waende wakarescue kama ni rape case. Manake hiyo namba mimi kwangu Lamu nililaunch na nikaona inasaidia. Ni namba ukipiga kama una issue za rape, GBV nini inasaidia, na iko 24 hours. Lakini ni kama haijulikani Kenya nzima. So ni muhimu ipewe nguvu zaidi hiyo namba, itasaidia sana wanawake. Haya mambo ya mauaji yanaanza hiyo polepole mpaka inafikia hapo. Lengine ningeomba serikali kupitia IG employ wanawake polisi zaidi, kwa sababu shida zinatokea za wanawake wakienda police station wanaulizwa maswali. Na nishawahi siku moja nikaenda police station nikajifanya niko na issue, hawakunijua kama mimi wakati huo nilikuwa women rep. Nikapata hiyo gender based desk, hakuna mtu, ikabidi apigiwe simu ndo aje. Na so ni muhimu hizi gender based desk ziko kwa police station zikuwe effective na zipewe nguvu zaidi, ndo mambo haya yanatokea mauaji yatapungua. Asante.